గుడాడలుపే రివర్. ఇదే రివరు మీకు విదిన్ 30 minutes 8 meters లేచింది. మీరు చూస్తే కింద ప్రాణాలు అయితే వెనక్కి తీసుకురాలేకపోయారు. ఏ దేశమైనా ఎంత ముందున్నా వెనుకున్నా. I have friends that belong to some of these crosses that I lost, and children. ఇక్కడ జరిగిన ఒక దుర్ఘటన ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెయింటింగ్ రూపంలో పెట్టి ఎవరైనా వచ్చి కొనుక్కుంటే దాని నుంచి వచ్చే డబ్బులు ఇక్కడ కమ్యూనిటీకి డొనేట్ చేద్దామన్న. చనిపోయి ఎవరు ఎక్కడున్నారో తెలియదు, ఇంకా ఎంతమంది చనిపోయారో తెలియదు. సో యూ కెన్ హియర్ దాట్, యూ కెన్ ఫీల్ దట్ ప్రెషర్ హియర్. నమస్కారం అండి, నేను శివ్ వడ్లమూడిని. ఇవాళ వెళ్తున్నాను నేను కర్ కౌంటీకి. లాస్ట్ వీక్ జరిగింది కదా చాలా ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. అయితే చూడొచ్చు అక్కడ ఎక్విప్మెంట్ అంతా పెట్టాను. నేను ఎక్విప్మెంట్ పెట్టాను, నా కోట్ పెట్టాను, నా ప్యాంట్స్ అన్నీ తగిలించాను. సో నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ విల్ చేంజ్ మై క్లాస్ ఆల్సో, బికాస్ ఇట్స్ లైక్ 5.5 hours ఆఫ్ డ్రైవ్ అనమాట. పొద్దున్నే లేచాము 7 o'clock, 6:30 అలా లేచాను. ఆల్మోస్ట్ 8 అయిపోతుంది. అంటే లేచిన తర్వాత కాలకృత్యాలు అన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ తీసుకుని తర్వాత మా ఆవిడ కూడా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయ్యి కూడా పెట్టింది. దానిలోకి ఫుడ్ ప్యాకింగ్ కూడా అయ్యింది. యూ వాంట్ టు సీ మై ఫుడ్ ప్యాకింగ్? వెర్ ఇస్ మై ఫుడ్? అటుపక్క ఉండిపోయింది నా ఫుడ్ ప్యాకింగ్. సో ఐ హ్యావ్ మై కోట్, ఎవ్రీథింగ్ టు గో. And I will keep you guys posted as to how the drive is going and ఏం నేర్చుకున్నాము, ఏంటి, ఏముంది, వాట్ డిడ్ వి ఫైండ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఓకే, నేను మీ షివ్ వడ్లమూడిని. అనుకున్నట్టు పొద్దున్న బయలుదేరాము. 5.5-6 hours ఆఫ్ డ్రైవ్ అయ్యింది. కర్విల్ అనే కౌంటీలోకి వచ్చేసాము. వీఆర్ ప్రిటీ క్లోజ్ టు ది రివర్. వీ వర్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ నాట్ టు హిండర్ ది రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్. వాళ్ళు ఎవరన్నా గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ వీళ్ళు పనిచేస్తుంటే వాళ్ళకి అడ్డం రాకండి అని చెప్పారు. ఇందాక అక్కడ చర్చ్ దగ్గర ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉంటే ఆయనతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయన సజెషన్ అది చేశారు. సో ఇలా వెళ్తుంటే వాట్ వి సా ఈజ్ ఇక్కడ కొంతమంది ఫ్రీ బ్యాగ్స్ ఏవో ఇస్తున్నారు. తర్వాత వీళ్ళు చూస్తుంటే షేరింగ్ హోప్ ఇన్ క్రైసిస్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఐ వాంట్ గో అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ఆర్ దే హియర్ ఫర్ ద సేమ్ రీజన్. మొన్న July 4th జరిగిన ఫ్లడ్ విక్టిమ్స్ సహాయం చేయడానికైనా వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా అని కనుక్కుంటాం. లెట్స్ గో. అక్కడ వాళ్ళు ఐ థింక్ బిల్లీ గ్రహాం వాళ్ళు దే డిడ్ంట్ వాంట్ టు టాక్ టు అస్, పాలసీ అట. ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు, జీసస్ యూ లవ్స్ జీసస్ సేవ్స్ అని ఉంది. వీళ్ళకిను జరిగిన జరిగిన దీనికి ఏదైనా సంబంధం ఉందేమో కనుక్కుందాం. Hey guys. Hi. I'm from TV channel and I see you guys doing some service here. So I was just wanting to check, you guys, are you responding to the flood? Yes. Right? We're from Community Bible Church. Oh, okay. So can we talk? Yeah. Are you allowed to talk? Yeah, he's wanting to pray over us, so then I'll come and talk to you. ఓకే. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ ప్రేయర్ తర్వాత వీళ్ళు కూడా చర్చికి సంబంధించిన వాళ్ళే. ప్రేయర్ చేసుకున్న తర్వాత మాట్లాడుతానంది అమ్మాయి. వీళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏవో బ్యాగ్స్ ఇస్తున్నారు, మరి విక్టిమ్స్కి ఇస్తున్నారు అనుకుంటా బ్యాగ్స్.
ఏవో ట్రీట్స్ ఏవో ఇస్తున్నారు. సో వాళ్ళనే అడిగి మనం తెలుసుకుందాం ఏంటి అనేది, వీళ్ళకినో అసలు వాళ్ళకి సంబంధం ఏంటి, వీళ్ళు ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళ ఏంటి, ఏం జరిగింది అనేది కనుక్కుందాం. ఓకే, బట్ వీఆర్ ఇన్ Goodwill County. All right, ma'am. I am Shiv Vadlamudi. I'm from Prime9 TV. You don't have to say my name. I know it is not regular, Steve or anything, right? So, but that's okay. We were passing by, and I'm here. Actually, I came from Dallas to cover the flood situation and everybody to see how they are and what's going on and stuff like that. To basically make it to reach to some sect of people who did not get to see the whole thing. To basically get the ground reality, right, from our channel through the people, to the people. Okay, so help me understand, first of all, are you guys from Goodwill County? No, we're from San Antonio, Texas, about 45 an hour away from here. So when did you come here? Sure. So back on Sunday, we go to Community Bible Church, and our Pastor Ed, shout out Pastor Ed, told all of the leaders to step up. And so as a community group, with my leader as well, we came up with the idea to come out here and just bless the community in any way that we could. So we're offering prayer and just a small blessing. We've had multiple companies also with us as well. Tiff's Treats, Leica Cheesecakes donate to us so we can bless this community. Every single thing that we've gotten is a blessing from the Lord. The Lord has truly provided. I've only spent about $30 of my own to provide every single thing that we are giving to this community. So it's truly just an overflow of what the Lord is doing in our lives through us, that we're able to give back to this community. So did you speak with any locals here, like who has actually suffered the loss and all? So what were their experiences, or what did you gather from them? Sure. So on Sunday, I got the invitation from Community Bible Church response team to head out to Kerrville on Monday. So I was here back on Monday, where I was actually in Salvation Army, helping with food distribution, packaging food, and through there, I was able to speak to some of the community members, some of the employees that were there that have suffered severe loss. They're still working even though they just went through such a tragedy on the response team. We were able to go out into parts of the community and just see how badly this flood has impacted this community. But something that I have found just so impactful is this community is so tight. They're so tight-knitted. And even with the tragedy that they've experienced, their faith is so strong. Their just love for one another grows even more. So it's just a blessing to see. That's so nice of you guys. So, ma'am, are you from, San Antonio? Yes, I'm from San Antonio as well. Okay. So what was your feeling? I mean, how do you feel being here and helping the community? I just feel like it's our duty to just give back like what God has blessed to us, to just bless others as well, and to just show love and show joy, the joy of the Lord to this community who is so deeply devastated during this time. So what message do you want to send to other people who actually, would be motivated to come here and help like you guys are doing? That from the overflow of our hearts, we're supposed to bless others. So for those who want to come out and be the hope and the hands and feet of Jesus, I would encourage them to do so, because for us who haven't been impacted by this, it's only right that we give back to those who have. So if any of my viewers from our TV channel, they want to come forward and donate or help in any way or form, right? Who probably are not associated with the church, how do they do it? Do you guys have a platform? Do you guys have a website or anything? We don't have any platform. This was just an idea that we had on a Sunday afternoon, and the Lord has just provided us and sent us out to do it. So, yeah. So you're going to be here for all today and tomorrow, or until what time? We're just here for this afternoon. We're planning to come back hopefully next weekend, or even tomorrow, but we'll see where our plan is after. Thank you very much. Thanks a lot for talking with our channel Prime9. మనం ఇది గోడలూపే స్ట్రీట్ అనమాట. ఈ స్ట్రీట్ గోడలూపే స్ట్రీట్. ఇదిగో గోడలూపే రివరు. ఇదే రివరు మీకు విదిన్ 30 minutes
ఎయిట్ మీటర్స్ లేచింది. మీరు చూస్తే కింద ఇప్పుడు ఇంకా క్లీనింగ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా అక్కడ వారం రోజులైనా కూడా క్లీనింగ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఈ వాటర్ రోడ్డు మీదకి వచ్చేసిందంట. ఈ వాటర్ రోడ్డు మీదకి వచ్చేసి ఇదంతా కూడా ఈ మీకు కనిపిస్తున్న ప్రాంతం అంతా కూడా వాటర్ మయమైపోయిందంట. ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు మీరు కింద చూసినట్లయితే ఇదిగో దట్ ఈజ్ ఆల్ వాటర్ అండ్ మడ్. ఇగో అక్కడ పనులు క్లీన్ చేస్తున్నారు. మనం అక్కడికి వెళ్ళడానికి అవుతుందో లేదో చూద్దాము. లేదంటే ఒక రౌండ్ వెళ్ళేసి రావచ్చు కూడా. మనం విల్ గో ఫర్దర్ డౌన్ అండ్ సీ ఎవరినో ఉన్నారేమో మాట్లాడడానికి. కాకపోతే మాకు ఇక్కడ లోకల్లో చెప్పింది ఏంటంటే ఇదంతా కూడా మునిగిపోయింది అని చెప్పేసి. ఓకేనా, లెట్స్ గో బ్యాక్ ఇన్ టు ద కార్ అండ్ విల్ డ్రైవ్ డౌన్ అండ్ సీ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, వెనకబడిన దేశాలకేనో ఆర్ ముందున్న దేశాలకు లేకపోతే నెంబర్ 1 కంట్రీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే విదిన్ ఎ వీక్ ప్రిటీ మచ్ ఎవ్రీథింగ్ రిస్టోర్ చేశారు. అంటే ప్రాణాలు అయితే వెనక్కి తీసుకురాలేకపోయారు. ఏ దేశమైనా ఎంత ముందున్నా వెనకున్నా ప్రాణాలు ఎవరు తీసుకురాలేవారు, అవి అయితే తీసుకురాలేకపోయారు. కానీ ఇంకా సర్చ్ ఆపరేషన్స్ నడుస్తున్నాయి. మేము డౌన్ ద స్ట్రీట్ వెళ్తే మనకు తెలుస్తుంది ఇంకా సర్చ్ ఆపరేషన్స్ నడుస్తున్నాయట. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే నార్మల్ లైఫ్ అయితే బ్యాక్ తీసుకొచ్చేసారు. మనం ఇప్పుడు లోకల్ అడిగి తెలుసుకుంటున్నాం కానీ అదర్వైజ్ మీకు ఇక్కడ ఏం జరగలేదు అన్నట్టే ఉంది. వీఆర్ రైట్ నౌ గోయింగ్ త్రూ ది రివర్. ఇప్పుడు చూస్తే మీరు అదిగో ఇక్కడ మృతి చెందిన పీపుల్ ప్లస్ సైన్లు కూడా పెట్టారు. ఇదేంటి అప్పుడే ఆల్రెడీ మెమోరియల్ లాగా చేసేస్తున్నారు ఏంటి? అయితే మనం కూడా దిగి ఇక్కడ పీపుల్ని మాట్లాడి అడగొచ్చు అనుకుంటా. ఆ పని చేద్దాం. Bother you, looks like you were walking down somewhere, but I'm from Prime9 TV channel and we came from Dallas to basically cover and get a ground situation to understand and let the viewers know what has happened and how and stuff like that. So do you have any insight on what has happened and you know what are you doing? Looks like you are from Goodwill, right? So my name is Rita Dinko and I do outreach and recruitment for Goodwill Industries of San Antonio. So this is one of our counties that we serve. So right now, a lot of us, they ask for volunteers to help at our stores. So that way, all the donations that we're accepting, we can kind of sort them and then have them sent out. Right now at Goodwill, if anyone's affected, they can go to the Goodwill donation store. There's vouchers for them to get clothing. And then we kind of have like a little store set up. So if they need diapers, wipes, clothing, food, toiletries, hygiene items, all of that is available for them at our Goodwill stores. The one that's located right here down the street. So because of this, the flooding and all that stuff, did you guys get like more donations and stuff? So actually, right now when we were there, I know there was somebody from T-Mobile came over and donated items, and then there was a shipment that came in from the state of Missouri. I believe they said the fire department. Don't quote me on that. But they were saying there was donations from other people out of state that were donating. Right now, there was truckloads that were getting there, just full of stuff for people that have been affected by the floods. So how long have you been here in this place? So we just got here this morning. So we were here in the morning, and then came in shifts. So we were morning shift, and now the afternoon shift came in. So we just came out here because we didn't know how far the river was from the store, and so we just came to drive by, and we just saw all of this. So we were like, wow. How is the local sentiment here? Well, actually, there are some people I know. We had people who work in our store here at this location that were affected by it, and from my knowledge, is she came to work because it's like, well, what else can she do? So she had a lot of support from her teammates that were there. So it's just really people coming together and just being there for one another, so that people don't feel alone. Because I mean, it's affected everybody, the whole state, and even people from out of state that were here. So I mean, I think it's touched everybody, and it's only right that we're here to pay our respects, and then to also help, because that's what our mission is to help people. So the least we could do was come up and show up. So Rita, do you think I can talk to the person who is in your store who is affected, you said? Can I? Oh, I don't know, because I don't know her personally, but I mean, everybody who works at the store was affected one way or another. So you can always go down there. There's people there right now. A lot of us are coming, like I said, from San Antonio to come and help at this location. Well, we don't see why not. Okay. Then we'll probably make a quick stop at the Goodwill store and talk to the local to also understand the sentiments, right?
Do you want to pass on a message to my viewers on if they want to help? How do they help through the Goodwill? So yes, if you want to help, like I said, you can always, I know some of our Goodwill donation stores outside of this county are accepting donations so they can bring them here. But if you want to, you can always have items shipped to the Goodwill store, or you can come and drop them off yourself. They're accepting all types of donations, not just clothing. Like I said, they can also bring food, mattresses, things like that. Whatever people need, you can donate it there at the store. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రీటా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్స్ అలా. ఇప్పుడే మనం మాట్లాడాము రీటా అనే ఒక అమ్మాయితోటి గుడ్విల్ స్టోర్ అనే ఒక వాలంటీర్, అది కూడా ఆవిడతో మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మనం రివర్ దగ్గరికి వచ్చాము, అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రివర్. ఇందాక ఇంకోటి చూసాం కదా, ఇప్పుడు ఇంకోటి చూస్తే ఇక్కడ మీకు ప్లస్ సైన్లు అన్నీ ఉన్నాయి, క్రాస్ సైన్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ప్లస్ కాదు, సారీ, క్రాస్ సైన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ క్రాస్ సైన్స్ ఏంటంటే చనిపోయిన వాళ్ళకి నివాళి అర్పించడం అనమాట. అందుకని ఇవన్నీ పెట్టారు. చాలా చాలా హెవీ సెంటిమెంట్ ఉంది ఇక్కడ, డీప్ ఉంది. పీపుల్ ఆర్ క్వయట్ అండ్ కమింగ్ అండ్ పేయింగ్ దేర్ ట్రిబ్యూట్స్ టు ద పీపుల్ హూ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్. అది జరుగుతుందన్నమాట. బట్ దిస్ ఈస్ ద రివర్. ఇలా పైకి ఈ వాటర్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందంట, ఈ రోడ్డు వరకు వచ్చిందని చెప్తున్నారు లోకల్స్. మనం ఇంకా ఫర్దర్ డౌన్ వెళ్ళి విల్ ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ హెస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్. ఓకే, అండ్ వీ విల్ ఆల్సో సీ ఇఫ్ యూ కెన్ స్పీక్ విత్ ఎనీ లోకల్స్, ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిన వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా. మ్యామ్, సో డూ యూ మైండ్ షేరింగ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ అండ్ యు నో ద లాస్ అండ్ ఎనీథింగ్ విత్ అవర్ టీవీ? Okay. Do I have to look at you? Oh, okay, good. My home is in Hunt, and fortunately for me, it's on a high hill, and but it's above one of the water crossings, and I couldn't get up there. I was concerned about the rain had been so hard. I was concerned about the roof, and I've just listed my home to sell. And then of course here it was horrible. I mean, I have friends that belong to some of these crosses that I lost, and children as well, and this has just been a very difficult thing. Not only that, but putting up with this. My son passed away just recently, and he was living up in my house, and he had cancer, and so he passed away, and so it's just like one thing happening after another. When I drove out with a friend of mine to go see how my house was when I could finally get through, of course we had to have our IDs and everything to let us through. Yeah, and I thought I was in a foreign country driving down the road. It didn't look like it. I lived in my home for 35 years, and it's just heartbreaking. And for all of the people that we've lost, and some aren't even found yet. I remember one of the things that was disheartening was the helicopters coming down here constantly, and you could see how they were using these tubes to look down to see if there were bodies, and there were a few bodies that were picked up, but I don't think they're going to find very much because it was so bad. It's all rocks and everything down there, so if anyone's there, the rocks are on them and all, you know. But and they're saying we're going to have a little bit more flooding too. Oh, really? There is more coming? Yeah, a little bit more, they said. The water came up until this level or the above? It was high. Well, over there, it was higher, a little higher. Not it couldn't go up too high, but it looked like it was going to go over to the road, but it was a little bit down from here.
So Is the government and the county, is that they're doing their job? everybody's doing a fantastic job. Yes, I mean I can't believe how fast they were able to clean up some of this, because you would never have recognized it if you saw it. You know, that first day, that was horrible. But we're just praying for the families who lost people and hope for the best. All right, I'm so sorry, ma'am. Well, thank you. I know lives cannot be replaced, cannot be brought back. No. But all we can do is hope for the best. Right, and remember all of the All right. good things. Exactly. Yeah. All right, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thanks a lot Thank you. for talking What with is your name, sir? Shiv, SHIV, Shiv. Okay, Shiv. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Thank you. Thanks Okay. for talking with us. Well, you're I'm so very sorry. welcome. So Thank you sorry so for the much. loss. All right. Thank you. థ్యాంక్ యూ. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ రివర్ దగ్గరికి వచ్చాం కదా, రివర్ దగ్గరికి వచ్చి మనం మాట్లాడతాం కదా జనాలతోటి. అంటే వీళ్ళకి సంబంధం లేకపోయినా కూడా, చనిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళ సంబంధించి కాకపోయినా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళకి తగ్గినట్టు సహాయం చేయడం, వాళ్ళకి తగ్గిన యాక్టివిటీస్ చేయడం, కమ్ అండ్ స్పెండ్ టైమ్ హియర్ అండ్ ఆల్సో పే ద ట్రిబ్యూట్స్. Basically, the entire community has come together right now here in the Kerr County అని చెప్పొచ్చు. మనం ఇగో వీళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఏదో పెయింట్లు వగర ఏవో చేస్తున్నారు. వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు why are they here, what is their motive. Okay, yeah, so hello sir, this is Shiv from Prime9 TV channel. I just wanted to see what are you doing here next to the river. I know that we had a flood situation last week. Right. So I just wanted to find out, what is happening here with what are you doing here? This is a follow-up. What I do is I'm an artist, a painter, and what happens is that I consider that the situation here seems real drastic. As you know, we are real close to the river, and bodies are being found right close to us. So one of the things that I do as an artist is to get a good story, but at the same time I like to do something for those victims' relatives. So I always start with building crosses, bringing all the content that goes along with a memorial. I invite the community to join us because it's a big project. And then once I finish with that, then I'll continue and start, getting ready with as you can see, my panels. I get, some people helping us, paint. Mm-hmm. And what we do after that is that story. Many people see, most of our, sisters, brothers that perished, that they went away, and maybe they did. Others, maybe hiding somewhere under the mud. So I see it in a way that their spirit's still around, and somehow we can embrace, in some way where I can have that experience brought to the canvas. So we have a mural, and I'm going to invite the community. Actually, we're talking with some artists to come and get those very important elements for a composition. I'm talking about. If you remember some people call it full lockers. We have blue ribbons, many things that there are on social media everywhere. Right. So we're going to paint those. Okay. And what happens, the topos, this is the volunteer, the rescue team that came from Mexico. I'm going to send them a message, and I'm going to ask them if they would take money from the sales of those paintings. I'm talking about the small ones right here. Mm-hmm. So it's a way to help each other, but at the same time send a message of unity to all of those families, grieving families. And yes, this is my fourth day working. It's about 120 crosses. I was told that there are more bodies that were found, so we have pretty much. There are 120. Yeah, 120. So it looks like we need to build another 9. And but at the same time we're working, with the mural, and then we have a lot of content that right along the crosses. Is that something you guys draw? Yes. That's the helicopter. Right now I got it like in a chaotic way.
And but once again, I'm going to come back and build my sketch, if not tonight, the next day, so I can bring those elements to the canvas. But also, we have the small ones, and also we have I'll call it a medium size, which is this one is like about 6 by 8. So some of them, or most of the small ones, will be for sale. And if it's anybody out there, listening, they want to buy one of my pieces. On some pieces, the funds would go directly to the topos. And maybe if there's another team or another organization that we feel that they need help, if we might not sell anything, but at least we're going to try. That's pretty much, as far as the activity here at the park. So are you local? Dallas, Texas. So you're here from Dallas, Texas, Yes. doing all this, Yes. and you just said like for last 4 days you're already here. Yes. Okay. So you on your own expense or? My own expense. I'm an artist, but also like to connect with communities where there are struggles. This is not the first one or the last one. I've done a lot of projects actually around the world. And this one is, this is my neighbor. This is, I consider them my family, And I didn't want to miss the opportunity to come and do something. And now this is the first time out of many years that I'm going to try and sell my pieces on site. And hopefully, people buy them. It'll be the story, behind the piece from the event that it happens. If right by my tables right there is like a window that it came out of like a mobile home. We're going to use that one also, for a painting. So, yeah, no, I'm talking, the first big cross with the American flag, right at the bottom there is like a window with tinted glass. So whoever buys our pieces, they are so connected to the tragedy that by nature, they already telling us a lot. So on top of that, we have an interpretation of the tragedy, and we're going to paint something. So when they buy these pieces, they're buying a piece of the story of what is been happening around. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, అండ్ వీ విష్ యూ ఆల్ ద లక్. మనం ఆ పెయింటర్తో మాట్లాడాం కదా, ఆయన డాలస్ నుంచి వచ్చాడు. డాలస్ నుంచి అంటే ఒక 5 గంటలు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు. ఇగో ఈమె ఒక వాలంటీరు, ఆమె ఒక వాలంటీరు. వీళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ జరిగిన ఒక దుర్ఘటన ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెయింటింగ్ రూపంలో పెట్టి ఎవరైనా వచ్చి కొనుక్కుంటే దాని నుంచి వచ్చే డబ్బులు ఇక్కడ కమ్యూనిటీకి డొనేట్ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఆయన డాలస్ నుంచి సొంత డబ్బులు పెట్టుకుని ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ చూస్తే ఆ పెయింటింగ్ కూడా ఆయన వేసిందే. ఆ కింద ఏవో మొన్న వరదలో కొట్టుకుపోయిన పీసెస్ దొరికాయట. ఆ పీసెస్ కూడా ఇక్కడ పెట్టాడు. ఆ పీసెస్ ఎవరన్నా కొనుక్కుంటారేమో అని కూడా ఇక్కడ పెట్టాడు. ఇగో ఇది ఒక గ్లాస్ అట, విండో, హౌస్ విండో అని అంట. ఇదిగో ఇది విండో, ఇది హౌస్ విండో. ఎక్కడో దేనిది ఊడిపోయిందో దేని తిరిగిందో మనకు తెలియదు, కానీ అతను కలెక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి పెట్టి దీన్ని కూడా అమ్ముతాడు. దీనికి వచ్చిన ప్రాణం పోసి దీన్ని కూడా అమ్ముతాడు. బేసికలీ ఏంటంటే ఈ జరిగిన ఇదంతా కూడా దానికి ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేసి హీఈస్ ట్రైంగ్ టు ప్రజెంట్ టు ద వరల్డ్, టు ద కమ్యూనిటీ, సో దట్ పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఏం జరిగింది అనేది వాళ్ళకి అర్థమయ్యి వాళ్ళు వచ్చి ఎవరు చేయవలసిన సహాయం వాళ్ళు చేస్తారేమో అని చెప్పేసి అతను ఆ పెయింటర్, డాలస్ నుంచి వచ్చిన పెయింటర్ చెప్పిన కథ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఈ క్రాసెస్ కూడా 120 క్రాసులు ఉన్నాయంట. అంటే 120 మంది చనిపోయారు, ఇంకా 9 క్రాసులు పెట్టాలి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. సూనర్ ఆర్ లేటర్ అతను పెడతాడు. బట్ మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే డాలస్ అనే ఊరి నుంచి 4-5 గంటలు వచ్చి, అండ్ అగైన్ ఇది మెసేజ్ ఏంటంటే ఎవరైనా వచ్చి ఏదైనా సహాయం చేయాలనుకుంటే కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చేయొచ్చు. మన భారతీయులు ఎవరన్నా డాలస్ నుంచి కానివ్వండి, ఏ ఊరి నుంచి అన్నా కూడా, ఎక్కడి నుంచి అన్నా కూడా రావచ్చు. చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ప్రస్తుతానికి. అంటే చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇక్కడ సోల్స్ తిరుగుతున్నట్టు. అంటే ఒక మనిషి చనిపోతే అంత్యక్రియలు జరుగుతాయి కదా, అవి జరగలేదు. చనిపోయి ఎవరు ఎక్కడున్నారో తెలియదు.
ఇంకా ఎంతమంది చనిపోయారో తెలియదు. సో యూ కెన్ హియర్ దాట్, యూ కెన్ ఫీల్ దట్ ప్రెషర్ హియర్. ఇది ఇక్కడ 27-28 మంది పిల్లలు అర్ధరాత్రి పూట అరౌండ్ 4 అనుకుంటా, 4 ఆ టైంకి వాళ్ళకి తెలియకుండానే ప్రాణాన్ని వదిలేశారు ఇదే ఏరియాలో. నాకు తెలిసి ఏ ఇండియన్ ఛానల్ కూడా వచ్చి కవర్ చేయలేదు. మనం Prime9 తరపు నుంచి మనం వచ్చి ఈ జరిగిన దుర్ఘటనని కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. మొత్తం ఇండియాలో ఏ ఛానల్ కూడా వచ్చి ఈ లొకేషన్లో కవర్ చేయలేదు. మనకు కనిపిస్తున్న చెట్లు అవి ఉన్నాయి కదా, అవి చూస్తే అవన్నీ కూడా బెండ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. చూడండి, ఇరిగిపోయి ఉన్నాయి చెట్లు. ఇదిగో 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 ఇది ఒక డిస్ట్రక్షన్. డైరెక్ట్గా మస్ అయిపోయింది. అంటే వాటర్ ఇంతవరకు వచ్చింది బేసికలీ. ఇగో ఇది రోడ్డు, ఇదిగో ఇది డిస్ట్రక్షన్ ఇక్కడ. సో వాటర్ ఇంతవరకు వచ్చిందనమాట. అంటే ఈ ఇంట్లో కూడా చొరబడి ఉంటుంది వాటరు. ఇగో మీరు ఇలా ముందు చూస్తే, ఇగో మీరు ఈ ఇల్లు, ఇది కరెక్ట్గా రివర్ని ఆనుకునే ఉంది ఇల్లు. ఈ ఇల్లు ఇగో ఈ ఇంటి ముందు ఎలా ఉందో చూడండి. మీరు చూస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గాన్. వాటర్లో పడి మీకు మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోయింది. అది మధ్యలో ఏదో ఇరిగిపోయింది కూడా ఉంది. వీళ్ళతో మళ్ళీ మనం మాట్లాడకూడదు, ఎందుకంటే దే ఆర్ ప్రాబ్లీ గోయింగ్ త్రూ హెల్ లాట్ ఆఫ్ agony right now as we speak. ఇగో మీరు చూస్తే వాటర్, ఇదంతా వాటర్ వచ్చిందనమాట. ఆల్ దిస్ ప్లేస్. ఇదిగో అక్కడ చిన్న ఒక మినీస్ పడిపోయి ఉన్నాయి చూడండి. అవన్నీ పడిపోయి ఉన్నాయి కదా, అదిగో అవి పడిపోయి ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ వాటర్. దిస్ వాజ్ ఆల్ వాటర్, ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్. ఇందాక లోకల్స్తో మాట్లాడుతుంటే మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇంకొక మళ్ళీ కూడా వాన ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుందేమో అని చెప్పేసి యాంటిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈసారి బహుశా దే విల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ దెర్ ఆర్ నో లైఫ్స్ లాస్ట్. డైటర్ సెంటర్ ఇవన్నీ కూడా వాటర్ వచ్చే ఉంటుందిగా నీకు బ్రహ్మాండంగా. అదిగో అలా పక్క నుంచి వెళ్ళు, మనం ఆ రివర్. ఇదిగో ఇదంతా కూడా మట్టి. ఇదంతా కూడా చూస్తే మీరు మట్టి, ఆల్ దిస్ డిస్ట్రక్షన్. ఇదిగోండి ఇగో వాటర్ చాలా మీకు చాలా క్లియర్ రెసిడ్యూల్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చి మీకు అలా ఫ్లో అయితే ఎలా ఉంటుందో చూడండి. అదిగోండి ఇది కర్ కౌంటీలో మొన్న జరిగిన ఫ్లడ్ కౌంటీలో ఇంతవరకు వాటర్ వచ్చింది. చూడండి అగో గోడలూపే రివర్ ఇదే. ఆ రివర్ ఎక్కడుందో చూడండి. ఇప్పుడు మామూలుగా ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి మీకు ఇంతవరకు అయితే గ్యారంటీడ్ వాటర్ వచ్చింది. ఎవ్వరు చెప్పక్కర్లా మనకి, గ్యారంటీడ్ ఇంతవరకు వాటర్ వచ్చింది. అంటే ఒక కనీసం లేదంటే 30 అడుగులు మీకు ఆ గ్రౌండ్ నుంచి ఇక్కడి వరకు అయితే 30 అడుగులు వాటర్ అండి. ఎవరు మనకి చెప్పక్కర్లా, ఇది నిదర్శనం అనమాట. ఇదే వాటర్, ఇది రివర్. ఇప్పుడు నాకు అసలు ఆలోచిస్తుంటేనే ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది. మీరు అక్కడ చూస్తే హోటల్ కూడా ఉంది. ఆ హోటల్లో ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు ఇంకాను. ఇదిగో ఇక్కడ చూస్తే మీరు బిల్డింగ్ కూడా ఉంది. ఇదిగో ఈ చూడండి, ఈ అలాగా వాటర్లో ఉండి ఎలాగా అయిపోయిందో. దిస్ రివర్, ఇదే రివర్ 100 మంది పైన మనుషుల్ని తినేసింది. అందులో చిన్నారులు 28 మంది చిన్నారులు టెంట్ వేసుకొని వాళ్ళు క్యాంప్ చేస్తుంటే, విచ్ ఈస్ వెరీ నార్మల్. 100 ఇయర్స్గా ఉన్న క్యాంప్ అనమాట అది. 100 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న క్యాంప్ అది. ఆ క్యాంపులో వాళ్ళు పడుకుని ఉంటే అలా కొట్టుకుపోయారు. ఇదే ఈ రివర్ చిన్నారులు నేను ప్రాణాలు తీసేసింది. ఇప్పుడు ఎంత సైలెంట్గా నాకేం తెలీదు అన్నట్టుందో చూడండి ఒకసారి. నేను ఇప్పుడు నుంచున్న
ప్రదేశం వరకు కూడా వాటర్ వచ్చింది. మళ్ళీ చెప్తున్నా 30 అడుగులు ఉంటుంది వాటరు. అటు చూడండి ఆ పడిపోయిన చెట్లు, ఆ లోపల ఆ చెట్లు గ్రీన్గా కనపడుతున్నాయి, అక్కడ పడిపోయిన చెట్లు, ఇవన్నీ కూడా పడిపోయిన చెట్లు. అంటే వాటర్ ఇటు వెళ్ళింది ఇలాగా, ఎంత ఫోర్స్తో వెళ్ళింటుందో చూడండి. ఆ పెద్ద పెద్ద చెట్లు కూడా పడిపోతే పాపం ఏమైపోయారో ఏంటో. ఇంకా గవర్నమెంట్ సర్చ్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి, వాళ్ళు ఎదుగుతున్నారు, చూస్తున్నారు. ఇది నాకు తెలిసి ఎక్కడా కూడా ఏ ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగని సంఘటన. అంటే రకరకాల సంఘటనలు జరుగుతాయి, ప్రాణాలు పోతాయి, అన్నీ జరుగుతాయి ఉంటాయి. కానీ ఇలాగా ఒకేసారి ఇంతమంది ప్రాణాలు, చిన్నారులు ప్రాణాలు పోవడం అమెరికా లాంటి దేశంలో, వేర్ దెర్ ఈజ్ టెక్నాలజీ ఉంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది, అన్నీ తెలిసే తరుణంలో కూడా ఇలాంటిది జరగడం చాలా చాలా అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్. ఆయన ఎందుకు వెళ్తున్నాడో ఏంటో, చాలా అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్. ఒకటే ఏంట్రా అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ టు నార్మల్ లైఫ్ క్విక్గా తెచ్చేశారు. గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, మీకు గవర్నమెంట్ ఒకటే కాదు, ఇక్కడ డిపెండెన్సీ గవర్నమెంట్ మీద ఉండదు. లోకల్ పీపుల్, తెలిసినోళ్ళు, తెలియనోళ్ళు, అన్ని రకాల వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్స్ కమ్ ఫార్వర్డ్, ముందుకొచ్చి ఈ ఒక సహకారాల కార్యక్రమాల్లో దే టేక్ ఏ గుడ్ పార్ట్, ఇనిషియేటివ్. ఎవరికి సంబంధం లేకపోయినా కూడా ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు మనం నేర్చుకోవాల్సినవి కూడా చాలా ఉంటాయి. లైక్ హౌ యూ కమ్ టుగెదర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే ద మెసేజ్ హియర్. ఓకేనా, మనం అలా ఒకసారి వెళ్దాము. అంటే మనుషులు ప్రాణాలు ఎంత క్షణికం, రైట్? ఎప్పుడు ఎవడు ఉంటాడో ఎప్పుడు ఎవడు పోతాడో కూడా తెలియదు అనడానికి ఇది పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అంటే రాత్రి పడుకుని పొద్దున్న లేగిస్తారా లేదో అని ఒక అన్సర్టనిటీ ఆఫ్ లైఫ్. బట్ వీ స్టిల్ టేక్ so serious about our lives and things which really doesn't matter. వాటిని కూడా మనం చాలా సీరియస్ తీసుకుంటాము. ఇది చూస్తే వారం క్రితం జూలై 4th ఇంత ఎత్తున ఉంది వాటర్. అంటే ఇలాగే కనుక ఉంటే చక్కగా నేను నాతో పాటు వచ్చిన నా సహయోగి కూడా క్షణాల్లో వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉందో రివర్. నాకేం తెలీదు, నేనేం చేయలేదు అన్నట్టుంది. మనం నడిబొడ్డున గోడలూపే రివర్కి నడిబొడ్డున ఇదే రివర్లో జరిగిన దిస్ ఈజ్ ద రివర్ విచ్ టుక్ 120 lives. దిస్ ఈజ్ ద రివర్ వీఆర్ ఇన్ రైట్ నౌ. నాకు అసలు చాలా బాధ, కోపం అన్నీ కలిపి వస్తున్నాయి, కానీ ఏం చేయలేము. అంటే దీన్ని నేచర్ అనాలా, ఏమనాలో నాకైతే ఏం అర్థం కావట్లా. బట్ వీఆర్ హియర్ ఇన్ ద మిడల్ ఆఫ్ ది Guadalupe river, which actually took 128 lives. ఇలా ఇటు నుంచి కూడా ఒకసారి చూడండి ఆ హిల్ ఆ మధ్యలో. సో ఈ రివర్ ఏంటంటే, ఈ రివర్ వెళ్ళి శాన్ ఆంటోనియో మధ్యలో నుంచి వెళ్ళి శాన్ ఆంటోనియోలో సీలో కలిసిపోద్ది అనమాట రివర్. ఇలాగా కొట్టుకుపోయిన వాళ్ళు పాపం ఏమేమి తగిలాయో, ఏం చెట్టులు తగిలాయో ఏంటో అసలు ఊహకే అందట్లేదు నాకైతే. అదిగోండి మీరు అది చూస్తే అక్కడ క్రేన్ వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తున్నారు, డెబ్రీస్ అయ్యి క్లియర్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు అక్కడ ఆ పాత్ చూస్తే మీరు నడక, అది గవర్నమెంట్ వేసిన నడకే. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఊహించలేదు దట్ వాటర్ ఈ లెవెల్ వరకు వస్తుందని, ఎప్పుడు ఊహించినట్లేదు. ఇదిగో వాటర్ ఇక్కడ, ఇది చెట్లన్నీ పడిపోయి చూసారా, వాటర్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళింది. అంటే వాక్వే మధ్యలో రివర్కి పక్కనే చక్కగా వాక్వే వేసారు. ఇదిగో అదంతా మేము ఇందాక నడిచింది ఇలా వస్తుంది, ఇదంతా ఇలా వెళ్తుంది. ఆ రివర్ చిన్న బాగా వెళ్తుంది పక్క నుంచి. అదే రివర్ వాటర్ ఇంతవరకు వచ్చింది. మీకు ఇందాక నేను చెప్పాను 30 ఉంటుందేమో అనుకున్నాను. ఇది ఈజీగా 40 అడుగులు ఉంటుంది. ఇది 40 అడుగులు పైనే ఉంటుంది. అంటే వాటర్ ఈ పై వరకు వచ్చింది, ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. అది
ఐ థింక్ నాకు తెలిసి ఇది ఒక 100 సంవత్సరాలు అయి ఉంటుందేమో. 100 సంవత్సరాల వరకు ఈ జీవితంలో జరగలేదు ఇది అలాగా ఎప్పుడూను. వాళ్ళు ఊహించలేదు, వాళ్ళ ఊహకు కూడా అందలేదు. అందుకనే మధ్యలో వాక్వే కూడా పెట్టారు. ఇందాక ఒకరితో మాట్లాడుతుంటే దే సైడ్ ఇక్కడ గుడ్విల్ స్టోర్ ఉంది. గుడ్విల్ స్టోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాలంటీర్ ప్లేస్. గుడ్విల్ అనగానే పేరు తెలుస్తుంది కదా, దట్ ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ డొనేషన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. జనాలు వచ్చి డొనేట్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి పీపుల్ కెన్ కమ్ అండ్ కలెక్ట్ దేర్ ఎసెన్షియల్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ. సో మనం వి ఫౌండ్ a local who's been affected by this flood. Let's talk to him and find out what exactly has happened and get his feelings on. And I do understand that it's a very sensitive moment, so I want to be extremely careful in what I'm talking. Sure. But you are free to talk whatever you want to talk, okay? But if any point of time, if you don't like the question, please say no. Okay. All right? Thank you. So what's your name and which place do you live in? My name is Ryan. We live in Ingram. We were not directly affected by the floods, so we're very blessed. But we have been, contributing our time and efforts to help those that have been affected. Our church that we're deeply involved in, they've also been helping put together, go kits and contributing a lot of time. This actually like every day this past week. My wife has helped. At the church, she's helped out and hunt. Earlier this morning, she went out and helped. And I took my daughters to a local bake sale. All of the proceeds from the bake sale are going directly to the flood. So although we personally have not been affected, we feel strongly for the community here, and we want to do everything we can, and we'll continue to. That's really nice of Yeah. you. How far is your place from the flood? So our house actually is only like maybe a mile from the river. So again, we're very fortunate. We're very blessed that our neighborhood was not impacted at all. Did you hear the chaos and all? So we were actually on vacation when it all happened, and we got back earlier this week, and so we're kind of late to. I mean, we were gone, but we still felt for everyone that was impacted severely. In fact, my wife and I were talking while we were gone. Do we need to go back home? Do we need to put our vacation, on pause and go back home and help? We felt guilty being in another state, and we had a good time, but of course we feel guilty for our community. So we got back late Tuesday, and we have both been able to. Help in the community as much as possible, and we'll continue to do so, like I said. So, thank you very much, Ryan. Thanks a lot for talking with Prime9. Thank you. God bless you. All right, so we are here in the Goodwill Flood Relief Center. You can see a lot of stuff here, which is being donated by all the good people around in this community. As we have seen and were walking around around the river, and we saw lot of strength and community coming together. So here we are with your relation. Mother and daughter. Oh, mother and daughter. Oh, okay. Mother and daughter, and then you are from this county, this place, and you are the affected with the flood. Okay, so can you please? I know it is very emotional, very sentiments, and all that stuff, right? So you can share, however, whatever you want to, just so my viewers know what exactly has happened, what you are going through, and what not, so that we can motivate more number of people to come together and help this county recover faster. Yes, there's lots of people that have lost mostly everything, and people are still missing, but the community has come together a whole lot to help everybody out. They've got, as you can tell, they have household items, food, clothing, shoes, and lots of it, and they're helping anybody and everybody that they can, and it's really, really nice to know that we have somebody that can support us. So where were you, ma'am, when the flood actually happened, right, that July 4th? We were at home. It was a shock to everybody. It came out of nowhere. It was like 1 minute we got a notice on our phone, and the next minute it's a mandatory evacuation. So, but What time did you get the notification? we got the first one I got, I believe, was around midnight, saying that there was a flash flood. But then
after that, the next one that we got, it was like immediate, like get out, but by that time the water was already starting to come in. So Some places they are saying that NWS did send the notification in the middle of the night, but the local authorities delayed it. But looks like what you're saying, it did not. no, well, I got one at like 12:30, I guess around about that time, saying that there was a flash flood watch but then the second one didn't come until around 4 a.m. I think, close to 4 a.m. I believe, if I'm remembering correctly. But by that time the water was already coming in, but it came quickly. I mean, it rose like 30 feet in an hour. So yeah. So your house is like around the Guadalupe River, or where is your house? Yes, or along the Guadalupe. Yeah, it was fast. That's all I can say. What went into your mind when you saw the water just, flowing like? Getting my kids out, making sure that my family was safe, helping everybody. So it's great. Exactly. That's what I saw. Right. Everybody helping everybody with no. Exactly. There's even random people in parking lots giving out items as well. Well, I was working down, driving down through the Dallas. I saw on a parking lot, somebody from, some church. They're distributing, food. That's, There's people in the Walmart parking lot handing out hot food to the first responders and all that. And we plan on doing the same thing next week. We're gonna be handing out drinks and stuff to the search and rescue and all that. Or we're gonna try to. So what were you doing? I was sleeping. I was sleeping. It was kind of scary. I mean, because it just really did come really fast out of nowhere. But, I'm lucky that I made it out and I'm lucky for my mother being there, for sure. That's what mother is for, right? Yes. So how did you get the direction as to which direction you should be running? Because when the water is coming, you don't know where the water is coming from. Right? All I knew is to go the opposite direction of the river. Is all that went through my mind was the river's this way, go that way. That's all I could think of. So yeah, and thank God our car was working. So water did come to your house, like it touched the water, or? It didn't come all the way up into the house, but it came up to the doorstep, and then the floors, but it didn't get up to the windows like most people, but it was. It's because you're. Scary. I mean, the thought, we didn't know how high it was going to get, but luckily we're probably more lucky than most people, but. No, I was at the river right now, right? When the thought itself that the water went so high, it actually shook my, feet to the ground, right? So I cannot imagine what you guys went through, and that's the reason why I'm here, to find out what went through your minds when this was actually happening. Well, we didn't see how high it was firsthand, like in person, because of course we were trying to get away from it, but photos. And then the following days afterwards, we went and took pictures, and you couldn't see the dam. The dam was it was underwater, and it was that high. And then the trees, I mean, if you look at it from where we were, the water was almost to the top of the trees in the park. I mean, you can see where the water line was. That's just crazy to think of because those trees are so tall. Yeah. So this ever happened in your entire life? Not since I haven't been here my whole life. I know that I've heard that there was a flood here in 1987 that was pretty bad, but this one exceeds that from what I've heard. But since I've lived here, it's not been one this bad, no. So almost 40 years, there was no flood, but there was one before 40 years. There was in 1987 is the last one I said, but they said that this one outdid that one for sure. Like I said, as far as I know firsthand, I haven't seen it, but I've heard and I saw all over the internet that this was the worst one since the 1987 flood. So I wasn't here for that one, but because I was not born yet, but but I heard about it. So you're settling down slowly now? Oh yeah, things are going back to normal slowly. It's just it's like a haze over the town because of the missing people and seeing everybody struggle, but the communities come together really good. So is the government helping, with other stuff, like your job or As far as that, I'm not sure because I have a job still, so I haven't had to go for that kind of help. So I'm not sure about, but I know that as far as like the communities, the retail stores and all that, they're doing their part. I'm not sure about the jobs though, to be honest, because
haven't had to go that way yet. I'm sorry, I don't know if I asked your name. Oh, my name is Misty. Misty. Thank you very much, Misty. And Vanessa. hey, Vanessa, thank you very much. And I want to wish you the best of luck. And I would also want to wish through my channel that this kind of, flood never come back to this county. So that's my wish. All right, and thanks a lot for talking with us. Thank you. God bless you. Ma'am, welcome to Prime9 TV channel, ma'am. Thanks, and we didn't mean to interrupt your daily life. We just saw you walking here with a little baby. So we thought you must be the local here. So we just wanted to find out, when this actually flood happened, where were you, what were you doing, how did you escape, and are things okay with you and all that stuff, ma'am. So can you please give us your name first? My name is Lauren. And I don't live here permanently. This is my parents' house. And so I was not on site when the flooding happened, but my parents were on vacation. They were in Alaska. And so when we woke up on July 4th morning, I live in the Austin area, we knew that flooding had happened, and so I had to call my parents and wake them up and tell them that there was flooding at their property, but we weren't sure if the water had made it into the house or not. And so a neighbor was able to walk down the street and check, and there was no water in their house, but their pool and patio were completely flooded. And so they were not on site, but they had renters because they have a short-term rental property right next door, and the renters had to evacuate. The renters were woken up by the police early in the morning and tried to get in their car to head back out the neighborhood that way, but there's also a low water crossing that way, and so they had trouble leaving the neighborhood from that direction as well. So nobody lost lives in this flood? No. Okay, so that's because of the alarm going off early? The police came door to door along this street. Around what time, ma'am? I think it was around 5:30 or 6, between 5 and 6, and they were waking people up, and that's what allowed people, because down at the end of the street, all those people had water in their homes, and so they were able to evacuate and get up to higher ground so that they were not washed away. So did you guys lose any property because of this flood? I mean, the pool is flooded. It's really bad. They lost a lot of trees, but no homes on our property were damaged. Yeah. Strange though. The river is right here, right? Yes. And so last we spoke with Sean, a gentleman, right at the end of the street, and he said the water came in up until the road. Yeah, so the elevation changes along this road, and so you could see the water line and where it crossed the road about halfway down this street. Okay. This is the higher end of the road, and so the water got into these yards, but it didn't come into the houses on this side of the street. Okay. So it could be because also the Kerr County, and by the time it actually traveled to hill country place, well, the water came this way. Oh. Yeah, it comes this way. Came this way. Yeah. So Hunt, Ingram, Kerrville, and so the water was rushing down this way. I see. Okay. Thank you for fixing that. Yeah, no problem. Okay, wonderful. Anything else you want to talk to us and tell us about the TV channel, about the people who lost their lives and all that stuff? I don't know anyone. I mean, I know of families where they lost a family member, but I don't know anyone personally that lost their life. But I would say this is going to take a long time to rebuild. And I know the news cycle, everyone will be over it in a week or two, but it's going to take a long time. So don't forget to continue supporting this area. That's such a nice word you said, because yes, people do move on, right? They move on with the events like this, and then they get into their regular lives and forget about what happened, right? But very good message you're requesting people or the viewers to not forget and keep supporting until you all get back to your lives. Yeah, exactly. It's going to take some of these people a really long time to rebuild. Okay. Yeah. Well, thank you, ma'am. Thanks a lot, ma'am. God bless you. Thank you.